Hi, dears. We are learning the poem The Divine Comedy Inferno by Dante Alighieri. The Divine Comedy by Dante Alighieri. Dante Alighieri was born in 1265 and died in 1321. Was born in Florence, Italy. So he's an Italian poet. He is one of the prominent figures in the Italian literature during the Middle Ages. He was an Italian poet, writer, and a philosopher. His Divine Comedy is widely considered as one of the most important poems of the Middle Ages and the greatest literary work in the Italian language. Virgil, the author of the Aeneid, is regarded as the major source of inspiration for Dante. Dante was instrumental in establishing the literature of Italy, and his depictions of hell, purgatory, and heaven provided inspiration for the larger body of Western art. So it is Dante, the Italian philosopher poet, whose depiction of the hell, purgatory, and heaven have provided inspiration for the larger body of Western art. That means ഡാന്റെയുടെ ഹെൽ പർഗേറ്ററി ഹെവൻ കൺസെപ്ഷൻസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമാജിനേഷൻസ് വെസ്റ്റേൺ ലിറ്ററേച്ചറിനെയും വെസ്റ്റേൺ ആർട്ടിനെയും നല്ലതുപോലെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. He is cited as an influence on Geoffrey Chaucer, John Milton, and Alfred Lord Tennyson. In addition, the first use of the interlocking three-line rhyme scheme, the terza rima, is attributed to him. He is described as the father of the Italian language, and in Italy he is often referred to as Il Sommo Poeta, the supreme poet. So ഇറ്റലിയിലെ the supreme poet എന്നറിയപ്പെടുന്ന കവിയാണ് Dante Alighieri. Dante, Petrarch, and Boccaccio are also called the Tre Corone, the three crowns of Italian literature. ഇറ്റാലിയൻ ലിറ്ററേച്ചറിലെ മൂന്ന് ക്രൗൺസ് ആണ്, മൂന്ന് കിരീടങ്ങളാണ് ഡാന്റെ, പെട്രാർക്ക് ആൻഡ് ബൊക്കാച്ചിയോ. Divine Comedy was greatly influenced by the politics of the 13th century Florence. It focuses on the Christian concept of afterlife, life after death. It comprises the Inferno, the Purgatorio, and the Paradiso. So, ഡിവൈൻ കോമഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കവിത മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇസ് ഇൻഫേർണോ, അതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പോർഷൻ. ഇൻഫേർണോയിൽ കുറച്ച് ലൈൻസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ദ ഇൻഫേർണോ, ദ പർഗറ്റേറിയോ ആൻഡ് ദ പാരഡീസോ. This is an allegory which represents the trials of the human soul to attain salvation and be one with God. So, this is an allegory. What is an allegory? Allegory is a short poem or a story or pictures that can be interpreted to reveal a hidden meaning, typically a moral or a political one. പെരിഫറൽ ആയിട്ടുള്ള മീനിങ് ആവില്ല ഈ കഥ അല്ലെങ്കിൽ കവിതയ്ക്ക് കാണുന്നത്. അലിഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ജോൺ ബന്നിയൻ്റെ ദ പിൽഗ്രിംസ് പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന വർക്ക്. അതൊരു അലിഗറിയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് an allegory of the spiritual journey of all the people in the world. So this is an allegory which represents the trials of the human soul to attain salvation and be one with God. After death, ഓരോ മനുഷ്യാത്മാവും സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ എടുക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ട്രയൽസും ട്രിബുലേഷൻസും ഒക്കെയാണ് ഈ ഡിവൈൻ കോമഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കവിതയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Dante casts himself in the role of every man, a symbol of humanity lost in the wilderness of sin. പാപത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോയ, മനുഷ്യത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ, പാപത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാ മനുഷ്യനെയും, എവ്രി മാൻ ഇൻ ദിസ് വേൾഡ്, ആ എവ്രി മാനിൻ്റെയും റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഡാന്റെ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത്. And why this poem is called as Divine Comedy? Dante actually called the poem comedy, and the adjective divine was added later
It is in the 16th century the adjective divine has been added to the poem. Dante called his poetry as comedy because poems in the ancient world were classified as high or low. High poetry are known as tragedy and the low poetry are called as comedy. So that is why he has given the title Divine Comedy to his poem. Dante had a lover, and his work, The New Life, published in 1293, deals with his unfulfilled love for Beatrice. So, the name of his lover is Beatrice. Here you have a close view of the hell: limbo, lust, gluttony, greed, anger, heresy, violence, fraud. All these sinners are kept in different circles. Inferno, the first part of the Divine Comedy, consists of 34 cantos. Dante sees a mountain on which the sun shines and tries to climb up the hill, but he encounters a leopard and a hungry lion there. And soon as a wolf comes and drives him back to the dark valley. The three beasts allegorically represent three carnal sins: lust, pride, and avarice, respectively. Later, with the help of Virgil, he continues his journey towards salvation. So, in the first part, Inferno, we can see three beasts: there is a leopard, a hungry lion, and a she wolf. And these three beasts allegorically represent three carnal sins: lust. Lust എന്ന് വെച്ചാൽ സെക്ഷൽ അഫിനിറ്റിയാണ്. എക്സസീവ് സെക്ഷൽ അഫിനിറ്റിക്കാണ് നമ്മൾ ലസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രൈഡ്, അഹങ്കാരം, അവോറസ്, ദ്രവ്യാഗ്രഹം, പണത്തിനോടുള്ള ആർത്തി. Later, with the help of Virgil, the poet of Aeneid, he continues his journey towards salvation. Inferno, Canto 1, lines 49 to 102. These are the prescribed text for us. Canto 1, lines 49 to 102. And what is described in this section? Dante confronts a she-wolf which forces him back to the dark forest. So he is in the path of salvation, സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ്, and he is in a dark forest now where a she-wolf forces him back to the dark forest. He meets Virgil, who helps him to get out from there. Virgil proves a wise, resourceful, and commanding presence, but he often seems helpless to protect Dante from the dangers of hell. Critics generally consider Virgil an allegorical representation of human reason, both in its immense power and in its inferiority to faith in God. Allegory എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപമ എന്ന് പറയാം. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കാര്യത്തോട് ഉപമിച്ച് പറയാണ്, ഇൻഡയറക്റ്റ് വേയിൽ പറയാണ്. ഇവിടെ വേർജിൽ ഒരു അലിഗോറിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റീസൺ ആകാം. മനുഷ്യൻ്റെ റീസൺ, മനുഷ്യൻ്റെ യുക്തി ഒക്കെ ആവാം വേർജിലായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് in its immense power and in its inferiority to faith in God. And in the middle of the journey of his life, Dante finds himself lost in a dark wood, and he cannot find the straight path. He cannot remember how he wandered away from his true path that he should be following. But he is in a fearful place, impenetrable and wild. So when the poem begins, we can see Dante has lost his path. He is in a journey to salvation. സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ്, മോക്ഷത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ്. കാടും മലയൊക്കെ കടന്നു പോകാനുണ്ട്, പക്ഷേ he has lost his right path. അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഷീ വുൾഫാണ് ആ വഴിയിൽ നിന്ന് വഴി തിരിച്ചു വിടുന്നത്. സോ നൗ he is wandering and he is trying to find out the right path. But
the place where he is now cast in is a very dark, fearful, impenetrable, and wild forest. He looks up from this dismal valley, and sees the sun shining on the hilltop. After resting for a moment, he begins to climb the hill towards the light. But he is suddenly confronted by a leopard which blocks his way, and he turns to evade it. Then a hungry lion appears more fearful than the leopard, but a she wolf comes forward and drives Dante back down into the darkness of the valley. Just as Dante begins to feel hopeless in his plight, a figure approaches him. ഇങ്ങനെ വഴി എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഹില്ലിൻ്റെ മുകളിൽ കണ്ട സണ്ണിൻ്റെ പ്രകാശം തേടി റൈറ്റ് പാത്തിൽ പോയതാണ് ആദ്യം ഒരു ലെപ്പേർഡ്, പിന്നെ ഒരു ലയൺ, പിന്നീട് ഒരു ഷീ വൂൾഫ്. ഇത് മൂന്നും ഇടയിൽ കയറി നിന്ന് മുന്നിൽ കയറി നിന്ന് വഴി തടസ്സപ്പെടുത്തി വേറെ വഴി തിരിച്ച് ഡാർക്ക് ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് വിട്ടു. നൗ ഹീ ഈസ് ഹോപ്പ്ലെസ്. വിധിയെ പഴിച്ച്, പ്ലൈറ്റിനെ പഴിച്ച് ഇരിക്കുകയാണ്. നൗ എ ഫിഗർ അപ്രോച്ചസ് ഹിം. It has difficulty speaking, as though it had not spoken for a long time. At first Dante is afraid, but then implores it for help, whether it be man or spirit. ഡാൻറ്റയ്ക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഈ തൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഫിഗർ മനുഷ്യനാണോ അതോ ഏതെങ്കിലും സ്പിരിറ്റ് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഹി വാസ് സ്റ്റാർട്ടിൽഡ്, കുറച്ചൊന്ന് പേടിച്ചു. ബട്ട് ദെൻ ഹി ആസ്ക്ഡ് ദിസ് ഫിഗർ ഫോർ ഹെൽപ്പ്. ഇറ്റ് ആൻസേർഡ്, നോട്ട് എ മാൻ നൗ ബട്ട് വൺസ് ഐ വാസ്. ഈ ഫിഗർ അടുത്ത് വന്ന ഈ രൂപം പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ ഞാൻ മനുഷ്യനല്ല, പക്ഷെ ഒരിക്കൽ ഞാൻ മനുഷ്യനായിരുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഷെയ്ഡ് ഓഫ് വെർജിൽ ഹു റോട്ട് ദ എനീഡ് ആൻഡ് ലിവ്ഡ് ഇൻ ദ ടൈംസ് ഓഫ് ദ ലയിങ് ആൻഡ് ഫോൾസ് ഗോഡ്സ്. അതാരായിരുന്നു? ഇറ്റ് വാസ് വെർജിൽ, എ ഗ്രേറ്റ് പോയറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റലി. ഡാൻറ്റെയൊക്കെ ഗുരുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിർത്തിയിരുന്ന ദ ഗ്രേറ്റ് പോയറ്റ് വെർജിൽ, ദ എപ്പിക് എനീഡ് എഴുതിയ വെർജിൽ. Dante hails Virgil as his master and the inspiration for all poets. He's a Roman poet. Virgil is a Roman poet. So Italian poets Western writers എല്ലാം മോഡലായിട്ട് കണ്ടിരുന്ന the great poet. When Virgil hears how Dante was driven back by the she-wolf, he tells Dante that he must go another way because the she-wolf snares and kills all things. However, Virgil prophesies that someday a marvelous greyhound, whose food is wisdom, love, and courage, will come from the nation between Feltro and save Italy, chasing the she-wolf back to hell. ആ ഭാഗം നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല. ഇങ്ങനെയാണ് ഒടുവിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. വെർജിൽ പറയുന്നു, കുഴപ്പമില്ല, ഇറ്റലി വിൽ ബി സേവ്ഡ് വൺ ഡേ, ബിക്കോസ് ഇൻ ദ 13th century Italy, during the period of Dante, the political strife between the church and the ruling party, the ruling government was ongoing, was very severe. So ആ issues ഒക്കെയാണ് ഈ ഡിവൈൻ കോമഡിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Virgil commands Dante to follow him and see the horrible sights of the damned in hell, the hope of those doing penance in purgatory, and if he so desires, a realm of the blessed in paradise. Another guide will take him to this last realm, which Dante cannot or may not enter. Dante readily agrees, and the two poets begin their long journey. അപ്പോൾ ഡാൻറ്റയുടെ കോൺസെപ്റ്റിലുള്ള സ്വർഗത്തിലേക്ക്, ഇൻഫേർണോയും ഹെല്ലും പർഗേറ്ററിയും കടന്ന് പാരഡൈസിലേക്കുള്ള ഈ യാത്രയിൽ വെർജിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നു. ആൻഡ് ഡാൻറ്റെ ഈസ് നോട്ട് ഷുവർ വെദർ ഹി ക്യാൻ റീച്ച് at the paradise, but he can have a glimpse, ഒരു കാഴ്ച ഒന്ന് കാണാനെങ്കിലും പറ്റിയേക്കാം, പർഗേറ്ററി വരെയെങ്കിലും എന്തായാലും ചെല്ലുമെന്ന് ഡാൻറ്റയ്ക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. ആ യാത്രയാണ് ഡിവൈൻ കോമഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. So we come to the poem, which were the lines prescribed. Canto 1, lines 49 to 102. So we begin here. And then a she-wolf, though she was so lean, she looked about to burst, being crammed with cravings. She who had made many draw their breath in pain. The pain she caused me was so terrible, and such the terror coming from her sight, I lost all hope of climbing up the hill. And then a she-wolf,
Though she was so lean, she looked about to burst, being crammed with cravings. So Dante here compares she-wolf into the sins of human beings. Dante uses the wolf to represent the sins that humans find irresistible. മനുഷ്യനെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റാതെ ചെയ്തു പോകുന്ന പാപങ്ങളുടെ ഒരു പാപങ്ങളെ ഉപമിച്ചാണ് ഇവിടെ ഷീ വുൾഫിനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അലഗോറിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ സിൻസ്. ഷീ വുൾഫ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ഹ്യൂമൻ സിൻസ്. Though she was so lean, she looked about to burst, being crammed with cravings. So, വളരെ ചെറുതാണെങ്കിലും മെലിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വുൾഫാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഈ ആക്രമവാസന ക്രേവിങ് കൊണ്ട് ഇത് ബേസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് വരെ തോന്നുന്നു. ഭയങ്കര എൻറേജ്ഡ് ആയിട്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ടാണ് ഈ വുൾഫ് നിൽക്കുന്നത്. ഷീ ഹു ഹാഡ് മെയ്ഡ് മെനി ഡ്രോ ദെയർ ബ്രെത്ത് ഇൻ പെയിൻ. ഷീ ഹു ഹാഡ് മെയ്ഡ് മെനി ഡ്രോ ദെയർ ബ്രെത്ത് ഇൻ പെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ the she-wolf embodies the sin of avarice. Avarice എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? എക്സ്ട്രീം ഗ്രീഡ് ഫോർ വെൽത്ത് ഓർ മെറ്റീരിയൽ ഗെയിൻ ആണ്. ഈ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം, അതായത് ദ്രവ്യാഗ്രഹം, പണത്തിനോടുള്ള അമിതമായ ആഗ്രഹം. So the she-wolf embodies the sin of avarice, generally associated with ഓൾഡ് ഏജ്. കൊച്ചു പിള്ളേർക്കല്ല, ചെറുപ്പക്കാർക്കല്ല, പ്രായം കൂടുന്തോറുമാണ് ഈ പൈസയോടുള്ള ആർത്തി കൂടുന്നത് അല്ലേ. സോ പലരുടെ ബ്രെത്ത്, അവരുടെ അവസാന കാലം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതം ഇല്ലാതെയാക്കി കളഞ്ഞ ഒരു ഗ്രീഡാണ് ഈ സിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഷീ വുൾഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. The pain she caused me was so terrible, and such the terror coming from her sight, I lost all hope of climbing up the hill. So Dante was about to climb up a hill in search of the light he has seen on that hilltop. But this she-wolf has blocked his path, and it is so fierce looking and very brute, so that terror is coming from the she-wolf's sight, and Dante had lost all the hopes of climbing up the hill. And like that miser, happy while he is gaining, who when luck changes and he starts to lose, gives himself up to misery and mourning, that is how I was, faced by the restless brute, which always coming nearer step by step, drove me back down where the sun is mute. ഒരു മൈസറിനെ പോലെ, ഒരു പിശുക്കനെ പോലെ സമ്പാദിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഗെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദാറ്റ് പിശുക്കൻ ഇസ് വെരി ഹാപ്പി. ബട്ട് വെൻ ലക്ക് ചേഞ്ചസ്, ഭാഗ്യം ഒന്ന് ഭാഗ്യചക്രം ഒന്ന് മറിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഹി ബിഗിൻസ് ടു ലൂസ്. ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഇടുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഗാംബ്ലിങ്ങിന് പോകുന്നവരോ ഒക്കെ വെൻ ദേ ബിഗിൻ ടു ലൂസ്, ദിസ് മാൻ വിൽ ബി പുട്ട് ഇൻ അറ്റർ മിസറി ആൻഡ് മോർണിംഗ്. ഭയങ്കരമായ ദുഃഖത്തിലും സങ്കടത്തിലുമായിരിക്കും ഈ മനുഷ്യൻ അവസാനം എത്തിപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനും. ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ ഐ വാസ്. ഒരു പിശുക്കൻ സമ്പാദ്യമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ദുഃഖിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ. ഫേസ്ഡ് ബൈ ദാറ്റ് റെസ്റ്റ്ലെസ് ബ്രൂട്ട്. ആ സെൻസ്ലെസ് ബീസ്റ്റിനെ കണ്ടിട്ട് പേടിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ അതേ അവസ്ഥയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഈ ഷീ വുൾഫ് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു. ഞാൻ പയ്യെ പുറകോട്ട് പോയി ഡ്രോപ്പ് മീ ബാക്ക് ഡൗൺ ടു വെയർ ദ സൺ ഇസ് മ്യൂട്ട്. വെളിച്ചമെത്താത്ത, ഈ വെളിച്ചം തേടി പോയ ഞാൻ വെളിച്ചമെത്താത്ത കൊടുങ്കാടിലേക്ക് എന്നെ ഈ ഷീ വുൾഫ് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. Here the sun or light is silent as Dante is driven back to the dark forest where sin dominates over righteousness. The absence of light, that is darkness, can be related to the absence of God. Then suddenly, as I went slipping down, someone appeared before my very eyes, seemingly through long silence, horse and van. So, ഇങ്ങനെ ഇരുട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് somebody approached me. And someone appeared before my very eyes. എൻ്റെ കൺമുന്നിൽ ആരോ വന്നു, പക്ഷെ വ്യക്തമായിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. Seemingly through long silence, horse and van. എന്തോ സംസാരിച്ചു, പക്ഷെ കുറേ നാളായിട്ട് മിണ്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശബ്ദം പിന്നെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹോസ് ആവും അല്ലെ, ഭയങ്കര പരുക്കനാവും ശബ്ദം. നമ്മൾ കുറേ നേരം മിണ്ടാതിരുന്നിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് മിണ്ടുമ്പോൾ തൊണ്ടയൊക്കെ അടഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ശബ്ദം പരുക്കനാകും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ
വളരെ ഹോസാണ്. വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെയിൽ എന്നാണ്. പെയിൽ. സോ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രൂപം കുറേ നാൾ കാണാതിരുന്ന, കുറേ നാൾ സംസാരിക്കാതിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ നമ്മൾ കുറേ നാൾ സംസാരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വോയിസ് ഹോസ് ആൻഡ് പെയിൽ ആകുന്നത് പോലെ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു വളരെ പെയിലാണ്. When I caught sight of him in that wide waste, take pity on me, I shouted out to him. ഈ വലിയ ഈ വിൽഡേർനെസ്സിൽ, ഈ ഏകാന്തമായ ഈ കൊടുങ്കാട്ടിൽ ഒരു മനുഷ്യനാണോ എന്നറിയില്ല, ഒരു രൂപത്തെ, ഒരു ഫിഗറിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ടേക്ക് പിറ്റി ഓൺ മീ, ഐ ഷൗട്ടഡ് ഔട്ട് ടു ഹിം. വേറെ ആരും രക്ഷിക്കാനില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് കണ്ട ഒരാളോട്, അത് സ്പിരിറ്റ് ആവട്ടെ ആരോ ആവട്ടെ, ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. സോ ഇൻ ദിസ് ഡാർക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ഐ ഷൗട്ടഡ് ഔട്ട് ടു ഹിം, വാട്ട് എവർ യു ആർ, എ റിയൽ മാൻ ഓർ എ ഗോസ്റ്റ്. നിങ്ങൾ ആരാണ്? ഒരു മനുഷ്യനാണോ അതോ ഒരു ഗോസ്റ്റ് ആണോ? He answered, not a man, though I was once a man, but not now. ഞാനൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അല്ല. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വി ആർ നോട്ട് ഹ്യൂമൻസ്, വി ആർ ജസ്റ്റ് സോൾസ്. ആത്മാക്കളാണല്ലോ. Both of my parents came from Lombardy and both of them were native Mantuans. So ഈ സ്പിരിറ്റ് പറയാണ്, ഈ രൂപം പറയാണ്, my parents lived in a region called Lombardy. Lombardy is a region situated in northern Italy, and both of them were native Mantuans. Mantua എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോവിൻസ് ഓഫ് ലൊംബാർഡി ആണ്. ലൊംബാർഡിയിലെ ഒരു പ്രോവിൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും മാന്തുവൻസ് ആണ്. ഐ കെയിം ടു ബർത്ത് സബ് ജൂലിയോ റാദർ ലേറ്റ് ഡ്യൂറിങ് ദ റെയിൻ ഓഫ് ജൂലിയസ് സീസർ, ബട്ട് ടു ലേറ്റ് ടു ബി അക്വൈൻറ്റഡ് വിത്ത് ഹിം. വീണ്ടും പറഞ്ഞു, ജൂലിയസ് സീസറിൻ്റെ കാലത്താണ് ഞാൻ ജനിച്ചത്, പക്ഷേ ജൂലിയസ് സീസറിൻ്റെ കാലം ഏതാണ്ട് കഴിയുന്ന സമയത്താണ് എൻ്റെ ജനനം. അതുകൊണ്ട് ജൂലിയസ് സീസറുമായിട്ട് അക്വൈൻറ്റ് ചെയ്യാൻ, പരിചയപ്പെടാനോ ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. ഐ കെയിം ബർത്ത് സബ് ജൂലിയോ റാദർ ലേറ്റ് ആൻഡ് ലിവ്ഡ് ഇൻ റോം അണ്ടർ ദ ഗുഡ് അഗസ്റ്റസ്. ഐ വാസ് എ പോയറ്റ്. റോമൻ എംപററായ ഗേയസ് ജൂലിയസ് സീസർ ഒക്ടേവിയാനസിൻ്റെ കാലത്താണ്. ജൂലിയസ് സീസറിൻ്റെ പിൻഗാമിയാണ് ഗേയസ് ജൂലിയസ് സീസർ ഒക്ടേവിയാനസ്. ആ സീസറിൻ്റെ കാലത്താണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഐ വാസ് എ കോട്ട് പോയറ്റ്. ഐ വാസ് എ പോയറ്റ്. ആൻഡ് ഐ സാങ് ദ ഗുഡ് സൺ ഓഫ് ആൻറ്റിസസ് ഹു കെയിം ഔട്ട് ഓഫ് ട്രോയ് വെൻ ഇലിയം വാസ് ബേൺഡ് ഇൻ ഓൾ ഇറ്റ്സ് പ്രൈഡ്. ആൻറ്റിസസ് ആരാണ്? എ മിത്തിക്കൽ ട്രോജൻ എൽഡർ ഇൻ ദ ഇലിയഡ് ആൻഡ് ദ എനീഡ്, ഫാദർ ഓഫ് ട്രോജൻ ഹീറോ ഏനിയാസ്. ഏനിയാസിൻ്റെ ഫാദറാണ് ആൻറ്റിസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഐ സാങ് ദ ഗുഡ് സൺ ഓഫ് ആൻറ്റിസസ്. ആൻറ്റിസസിൻ്റെ മകനായ ദ ഹീറോ ഏനിയാസിൻ്റെ കഥ പാടിയ കവിയാണ് ഞാൻ. ട്രോയിൽ നിന്ന് വിക്ടോറിയസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന ആൻറ്റിസസിൻ്റെ മകൻ ഏനിയാസിൻ്റെ കഥ പാടിയ കവിയാണ് ഞാൻ. വെൻ ഇലിയം വാസ് ബേൺഡ് ഇൻ ഓൾ ഇറ്റ്സ് പ്രൈഡ്. ഇലിയം, the city of Troy. Ilium means the city of Troy. We know how the city of Troy had burned. നമ്മൾ ഒഡീസിയിൽ കണ്ടതാണ്. So the city of Troy had burned and the son of Anchises, that is Aeneas, came back, and I have sung the victorious song of Aeneas. I am that poet, Virgil. But you, why do you go back to misery? Why don't you climb up the delightful mountain, the origin and cause of perfect joy? So Dante is mesmerized, or Dante feels wondered why such a great poet could not climb that delightful mountain. ഈ delightful mountain climb ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് ഡാന്റേനെ ഷീവുൾഫും ലെപ്പേർഡും ലയണും തടഞ്ഞു നിർത്തി ഇയാളിപ്പോൾ ഈ പാപം നിറഞ്ഞ കാട്ടിൽ വന്ന് പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് വൈ? ഹൗ കം ദിസ് മാൻ in this place? Then are you Virgil, you that spring, that stream of eloquence, that ever widening river? So you are Virgil, are you? എന്ന് ഡാന്റെ ചോദിച്ചു. The spring, that stream of eloquence, എലക്വൻസിൻ്റെ നിർഗളമായ കവിതാ പ്രവാഹങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്ന വേർജിൽ അല്ലേ നിങ്ങൾ? ആൻഡ് എവർ വൈഡനിങ് റിവർ, എന്നും വൈഡൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ആ കവിതാ ഗാന പ്രവാഹമല്ലേ നിങ്ങൾ?
I answered, read with reverence and shame. എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് വേർജിലാണല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാവാത്തത് കൊണ്ട്, തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ ഷെയിം, അതിൻ്റെ നാണക്കേട് കൊണ്ടും എൻ്റെ ബഹുമാനം കൊണ്ട്, വേർജിലിനെ പോലെയുള്ള ഒരു ഗ്രേറ്റ് പോയറ്റ്, എന്നേക്കാൾ മുമ്പ് ജീവിച്ച് മരിച്ച് ഞാൻ വളരെ റെസ്പെക്റ്റോടുകൂടി കണ്ടിരുന്ന, ആരാധിച്ചിരുന്ന ഒരു കവിയെ മുന്നിൽ കണ്ടതിൻ്റെ റെസ്പെക്റ്റും തിരിച്ചറിയാതെ പോയതിൻ്റെ ഷെയിമും മനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വാക്കുകളിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഐ ആൻസേർഡ്, ദെൻ യു ആർ വെർജിൽ, you that spring, that stream of eloquence, that ever widening river. Oh, every poet's glory and guiding light, may I be aided by the love and zeal that made me turn your pages day and night. You are my only master and my author. You only are the one from whom I took that style which has bestowed on me such honor. You see the beast that made me turn in flight? Save me from her, O famous fount of wisdom. She makes the blood run from my veins in fright. Now you must travel by a different road. He answered when he saw that I was weeping. When you wish to escape from this wild wood. This beast, the reason that you cry out loud, will not let people pass along this way, but hinders them and even has their blood. She is by nature such an evildoer. Her avid appetite is never slaked, and after food she is hungrier than before, and many are the beasts she is mating with, and there will be many more until the hound arrives to bring her to a painful death. So we shall discuss this part. Oh, every poet's glory and guiding light, may I be aided by the love and zeal that made me turn your pages day by day and night. ഡാൻറ്റെ പറയാണ്, നിങ്ങൾ എല്ലാ കവികളുടെയും ഗ്ലോറിയും ഗൈഡിങ് ലൈറ്റുമാണ്. മേ ഐ ബി എയ്ഡഡ് ബൈ ദ ലവ് ആൻഡ് സീൽ ദാറ്റ് മേഡ് മീ ടേൺ യുവർ പേജസ് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കവിതകൾ രാത്രിയും പകലും എത്രമാത്രം ആവേശത്തോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടിയാണ് വായിച്ചിരുന്നത്. ആ നിങ്ങൾ എന്നെ ദയവ് ചെയ്ത് ഈ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നും, ഈ ഇഷ്യൂവിൽ നിന്നും കരകയറ്റു. You are my only master and my author. You only are the one from whom I took that style which are bestowed on me such honor. So you are the only master of me and my author. നിങ്ങളാണ്, വേർജിലിനെ ഒരു ഗുരുവായിട്ട് കണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കവിതകളൊക്കെ എഴുതിയിരുന്നത്. യു ആർ ദ ഓൺലി മാസ്റ്റർ ഓഫ് മൈൻ ആൻഡ് മൈ സ്റ്റൈൽ, ഐ ഹാവ് ടേക്കൺ മൈ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഫ്രം യു, ഫ്രം യുവർ വർക്ക്. ആ സ്റ്റൈലാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ആസ് എ പോയറ്റ്, ഡാൻറ്റെ എന്നൊരു പോയറ്റായിട്ട് എനിക്ക് ഓണർ തന്നത്. വേർജിലിൻ്റെ പോം പഠിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത ആ സ്റ്റൈൽ കൊണ്ടാണ്. യു ആർ ദ ബീസ്റ്റ് ദറ്റ് മെയ്ഡ് മീ ടേൺ ഇൻ flight. I'm sorry. You see the beast that made me turn in flight. So, ആരാണ് അവിടെ ബീസ്റ്റ്? ഷീ വുൾഫാണ്. വെർജിലിനോട് പറയാണ്, എന്നെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പുറകോട്ട് ഓടിച്ച ആ ബീസ്റ്റിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. സേവ് മീ ഫ്രം ഹർ. ആ ബീസ്റ്റിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കൂ. ഓ ഫേമസ് ഫൗണ്ട് ഓഫ് വിസ്ഡം. ഓ ഫേമസ് സോഴ്സ് ഓഫ് വിസ്ഡം. Virgil is the source of wisdom. So save me from that beast. She makes the blood run from my veins in fright. ആ ഷീ വുൾഫിനെ കണ്ടിട്ട് പേടി കൊണ്ട് എൻ്റെ ഞരമ്പുകളിൽ രക്തമൊക്കെ വല്ലാതെ ഞാൻ പേടിച്ചിരിക്കുന്നു. Now you must travel by a different road. വെർജിൽ ആൻസർ പറഞ്ഞു, പോയ വഴിയിൽ ഇനി പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഷീ വുൾഫ് വീണ്ടും ആ യാത്ര തടസ്സപ്പെടുത്തും. പാപങ്ങളാണ്. ഷീ വുൾഫ് represents the sins. Now you must travel by a different road. So what is Virgil's advice? What advice does Virgil offer Dante? You must travel by a different road. He answered when he saw that I was weeping. So Dante is weeping. കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, എനിക്കൊരു മാർഗം പറഞ്ഞു തരൂ, എന്നെ രക്ഷിക്കൂ എന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വേർജിലിനോട് ഡാൻറ്റെ പറയുന്നത്. കരയുന്ന ഡാൻറ്റെയോട് വേർജിൽ പറഞ്ഞു, Now you must travel by a different road. If you wish to escape from this wild wood, you should take a different road. This beast, the reason that you cry out loud, will not let people pass along this way, but hinders them. ഈ പറയുന്ന ഈ ബീസ്റ്റ്, ഈ ഷീ വുൾഫ് മനുഷ്യരെ
അതിൻ്റെ പാതയിലൂടെ, അത് നിൽക്കുന്ന ഈ വഴിയിലൂടെ കടത്തി വിടില്ല. അവരെ എല്ലാം ഹിൻഡർ ചെയ്യും, തടസ്സപ്പെടുത്തും, അവരെയൊക്കെ തടസ്സപ്പെടുത്തും. She is by nature such an evil doer. Her avid appetite is never slain. So, by nature, ഇത് അത്രയ്ക്ക് ഭീകരമായ ഒരു ദുഷ്ടയാണ്, ഈവിൾ, തിന്മ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രീച്ചറാണ്. Her avid appetite is never slaked. The she-wolf's greedy appetite is never satisfied. ഒരിക്കലും അതിന് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. And after food, she is hungrier than ബിഫോർ. നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിശപ്പ് പോകും അല്ലേ, പിന്നെ കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് വിശക്കുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ ഷീ വുൾഫിന് അങ്ങനെയല്ല, ഭക്ഷണം കഴിക്കും തോറും വിശപ്പ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. സോ ആഫ്റ്റർ ഫുഡ് ഷീ ഈസ് ഹംഗ്രിയർ ദാൻ ബിഫോർ. ആൻഡ് മെനി ആർ ദ ബീസ് ഷീ ഈസ് മേറ്റിംഗ് വിത്ത്. മെനി പീപ്പിൾ വിൽ ഇൻഡൾജ് ഇൻ ദ സിൻ ഓഫ് ആവറിസ്. ഷീ വുൾഫ് എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്? സിൻസ് ആണ്, പാപങ്ങളാണ്. എസ്പെഷ്യലി ആവറിസ്, ദ്രവ്യാഗ്രഹം, പണത്തിനോടുള്ള കൊതി, പണക്കൊതിയാണ്. ആൻഡ് മെനി ആർ ദ ബീസ് ഷീ ഈസ് മീറ്റിംഗ് വിത്ത്. ഒരുപാട് മനുഷ്യർ, ഒരുപാട് ആളുകൾ ആയിട്ട് ഈ ആവറിസ് എന്ന് പറയുന്ന പാപം ഈ ഷീ വുൾഫ് അതിൽ കുത്തിവെക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദെയർ വിൽ ബി മെനി മോർ. ഇനിയും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ ഷീ വുൾഫിൻ്റെ പ്രഹരത്താൽ, ആക്രമണത്താൽ ദ്രവ്യാഗ്രഹം പിടിച്ച്, പണക്കൊതി പിടിച്ച് അവസാനം നശിച്ചു പോകാൻ ഇരിക്കുന്നു. Until the hound arrives to bring her to a painful death. ഹൗണ്ട് വന്നിട്ട് ഈ ഷീ വുൾഫിനെ ഒരു മരണത്തിലേക്ക്, ഷീ വുൾഫിനെ കൊല്ലുന്നത് വരെ ആളുകളിലെല്ലാം, കാണുന്നവരിലെല്ലാം ദ്രവ്യാഗ്രഹം കുത്തി നിറച്ച്, പണക്കൊതി കുത്തി നിറച്ച്, ആ പാപം ചെയ്യിച്ച് അവർക്ക് സാൽവേഷൻ കിട്ടാതെ അവരുടെ യാത്ര തടസ്സപ്പെടുത്തി ഈ ഷീ വുൾഫ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. എത്ര പേരെ ഇവള് കൊന്നു തിന്നുന്നു, അതായത് എത്ര പേരിൽ പണക്കൊതി എന്ന് പറയുന്ന പാപം അവൾ ഇൻജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടില്ല. ചെയ്യും തോറും വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ പാപം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഇവൾക്ക് ടെൻഡൻസി ഉള്ളത്. സോ ഈ ഹൗണ്ട് അറൈവ് ചെയ്ത് ഈ ഷീ വുൾഫിനെ കൊല്ലുക എന്നുള്ളതിന് പല ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ഉണ്ട്. ആസ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ ഓർ റിലീജിയസ് സേവിയർ ഓർ ആസ് എ പ്രൊഫസി ലെഫ്റ്റ് ഡെലിബറേറ്റ്ലി വേഗ്. ഒരു പക്ഷേ അത് ദ അറൈവൽ ഓഫ് ഗോഡ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റലിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു 13th century ദർ വാസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ചർച്ച് ആൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ്. അതിന് ഒരു നല്ല ഒരു സേവിയർ വന്ന്, ഒരു നല്ല ഏബിൾ ലീഡർ വന്ന് അതിനൊരു അറുതി വരുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചാവാം പറയുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ ഇതൊന്നും അല്ലാതെ ഒരു പ്രൊഫസി, ഒരു പ്രവചനമായിരിക്കാം, ഒരു നല്ല നാളേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവചനമായിരിക്കാം ഡാൻറ്റെ ഇവിടെ നടത്തുന്നത്. സോ ഇതാണ് പോം. ഒന്നുകൂടെ സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ, ഡിവൈൻ കോമഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡാൻറ്റെ അലിഗിയേറിയുടെ, ഇറ്റാലിയൻ പോയറ്റായ ഡാൻറ്റെ അലിഗിയേറിയുടെ ഡിവൈൻ കോമഡി എന്ന് പറയുന്ന അലിഗറിയിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ പോം. ആ അലിഗറി ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു 3 parts: ഇൻഫേർണോ, പർഗറ്റോറിയോ ആൻഡ് പാരഡീസോ. അതിൽ ഇൻഫേർണോയിലെ കാൻറ്റോ Canto 1 lines 49 to 102 ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പോർഷൻ. അവിടെ he is in Inferno. He is trying to climb up a hill in search of light. He had seen sun at the top of a hill and he is about to go in search of that light. He is climbing up the hill, but his path is stopped by a she-wolf. She-wolf is the representation of sin, especially the sin of avarice. പണക്കൊതിയാണ്, ദ്രവ്യാഗ്രഹം. And because of this fierce she-wolf, he had come back to a wild forest, impenetrable forest, where he had lost all his way. ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നറിയില്ല, ഇരുട്ടാണ്, സൂര്യൻ്റെ വെളിച്ചമില്ല. അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ he had seen a figure, ഒരു രൂപത്തെ കണ്ടു. അതൊരു മനുഷ്യനാണോ മൃഗമാണോ ഒരു ഗോസ്റ്റ് ആണോ എന്നൊന്നും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. എന്തായാലും ആദ്യം പേടിച്ചെങ്കിലും ഡാൻറ്റെ ശക്തിയായിട്ട് ധൈര്യം സംഭരിച്ച് ചോദിച്ചു, ഹു ആർ യു, മാൻ ഓർ ഗോസ്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ രൂപം മറുപടി പറഞ്ഞു, ഐ വാസ് എ മാൻ വൺസ്, ബട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു മനുഷ്യനല്ല. ഇനി ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ സബ് ജൂലിയോ, ഞാൻ ജനിച്ചത് ജൂലിയസ് സീസറിൻ്റെ കാലത്താണെങ്കിലും ജൂലിയസ് സീസറുമായിട്ട് അക്വൈൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഞാൻ ജീവിച്ചത് ഗേയസ് സീസർ ഒക്ടേവിയാനസിൻ്റെ കാലത്താണ്. എൻ്റെ പേരൻസ് ലൊംബാർഡിയിൽ നിന്നുള്ള മാൻറ്റുവൻസ് ആണ്. ഞാൻ
ആൻചസസിന്റെ മകനായ ഏനിയാസിനെ കുറിച്ച് കവിത എഴുതിയ പോയറ്റാണ്. ആരാണത്? വേർജിലാണ്. ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോൾ Dante identifies Virgil and he shows so much respect and he is ashamed that he could not recognize the great poet Virgil. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഡാൻറ്റെ പറയുന്നു, വേർജിലിൻ്റെ കവിതകൾ വായിച്ചാണ് ഞാൻ ഒരു കവിയായത്. എൻ്റെ മെൻറ്ററും എൻ്റെ മാസ്റ്ററും ഒക്കെ വേർജിലാണ്. ഞാൻ വേർജിലിൻ്റെ സ്റ്റൈല് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആളുകൾ എൻ്റെ കവി അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഗ്രേറ്റ് റിനൗൺഡ് പോയറ്റ് ആയത് ഞാൻ വേർജിലിനെ ഒരു മാസ്റ്ററായിട്ട് കരുതിയത് കൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ് വേർജിൽ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുന്നത്? ഇഫ് യു വിഷ് ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ദിസ് വൈൽഡ് വേൾഡ് യു ഹാവ് ടു ട്രാവൽ ബൈ എ ഡിഫറെൻറ്റ് റോഡ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി ഷീ വൂൾഫിനെ കുറിച്ച് വേർജിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ദിസ് ഷീ വൂൾഫ് ഇസ് എ വൈൽഡ് ബീസ്റ്റ് and it will not let people pass along its way. It hinders them and even has their blood. She is by nature such an evil doer. Her avid appetite is never slaked. അവളുടെ ഗ്രീഡി ആപ്പിറ്റൈറ്റ്, വിശപ്പ് ഒരിക്കലും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവില്ല. ഓരോ തവണ ഫുഡ് കഴിക്കും തോറും അവൾ ഹംഗ്രിയർ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഹീ ഈസ് മേറ്റിംഗ് വിത്ത് മെനി ബീസ്, ഒരുപാട് മനുഷ്യരുമായിട്ട് മേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ പാപം, പണക്കൊതി എന്ന് പറയുന്ന പാപം അവരിലേക്ക് കുത്തി നിറച്ച് അവരെ പാപികളാക്കുന്നു. ഓരോ എണ്ണം കൂടും തോറും അവൾക്ക് ആർത്തി കൂടുകയാണ്. ഇനിയും ആളുകളെ ദുഷ്ടന്മാരാക്കണമെന്നുള്ള ചിന്തയാണ് അവൾക്കുള്ളത്. ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. ഈ ഷീ വൂൾഫ് ഈ സ്വഭാവം തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അൺടിൽ ദ ഹൗണ്ട് അറൈവ്സ്. ഈ ഹൗണ്ട് ആരാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കറിയില്ല. ഒരു പക്ഷേ അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ സേവിയർ ആകാം, ഒരു നല്ല ലീഡർ ആകാം, പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിലീജിയസ് സേവിയർ ആകാം, ലൈക്ക് എ ഗോഡ് ഓർ അൻ അവതാർ, ആരെങ്കിലും ഒരു പുതിയ അവതാരം, ഒരു ഗോഡ് ആവാം, ഒരു പ്രീസ്റ്റ് ആവാം. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരാളെയാണ് അവിടെ അൺടിൽ ദ ഹൗണ്ട് അറൈവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ഡിവൈൻ കോമഡി, ഇൻഫെർണോ, കാൻറ്റോ നമ്പർ 1. It's an Italian poem which is translated by J.G. Nichols. So thank you.